Alright, ebusia for me sanso mama kwaba e de moba GH TV so ye de Juda Bonyankopon ase se oda su kra yen kwamu wa hes wa boyen ama ya bedrum pempen so we enti atenkaboni bia de ka nyina ene se aseda ene ayeye enka Juda Bonyankopon din pa efise one me ne omienu edinejie mosomfo emos aidan me na matana sen sama hodo aye twegu e we nyamisumu and me de bro we mess when the mo so kan hono nya subscribe here go best subscribe here and watch and leave a comment na friends wala like page no e de amaye misro wo subscribe here kai say notification bell be nya so say de biara da wo ye no and wa wo nya subscribe wo dem ha ne de wo mia notification bell na wa select all you na be bo am de de betum bia no nsabeka na watimi edi achi ya boafo ni echidifo nyina de kan nyina nse Juda Bonyankopon hwamo ewo emwa mode eboye pa Nyankopon hwamo abusuafo ade bi akoso ewo ye nyamesumu ache na adurumra esese yeti ye ho ase mehu de enti a aise afanu mienu we no aise de biara da ye gina ye konso na we ka kamia ye se aise bribi koso say minim de se ye sie a ye mfansie ye nso de a ene esese ye mi no ye te ye ho ase ne nyina eye maami Abena Becky ene Pentecost fo maami Abena Becky eba abonte ne nsem o ka nyina ne se ade a ye friend Tithes ana se tithing enye Christosum apostles no edien ensem bebre en wakan nsem wa se wa boso na de biara da oboso a reply a eba titru ye Pentecost blogger ba ku bia aya na je se do sia kunkum na nimzi kasa se didi atembre bi munim obedidi ye nyina atembe ka se ye demons ni fools ni ade I say time bia na obete sa tight ho asem no se mayentua ana se enka Kristosum hu bia na the bofu gidi me twene ho amenti asem bisa se aden what is wrong, is there any secret a trigger a software na ma se a software ni nyina eba ese utua tight ese emre bi de ye be ye se wantua tight anome be ba wo so ewomu anesa ba say Tithes in the crowd the Pentecost chairman Eric Nyamiche or say Tithes in the crowd ye de Nyankopon ase ye ni adoya o de adoya unse de ya no sika say me say me o pardon ndi nyina kasaboko enne sa nioma no afei de e ba bedrum pempenso bi a che say bebi a ade ne kono e kamia ye say enkrofo pese o kire say Tithes ne ehu nya ni kwan se etua ena ye pese ye kire say until ese si etua ena me pese ye sua de kakra e wo Tithes na ho ya kan ho asem a but me pese still aye sua de na eboa me ne omienu a se wutua se wuntua e ma wote nioma bi ase na menua Pentecost elder na wokunkum nanim edin krofo atem e wo sansem na omo ka na ho no but de di kan ne yenko ma me Abena Becky na sem bia odi aba betudwa e mono chian pa e fasa se osin krofo frɛ no kasa e keka nsem ahodo na odi yenti ne nsem a odi tudwa no na afi yemra na yemesua ade e wo tight yensua de wo ho yenkomra isia no na monchema sofufuo monchema apostles Bible verse ben asomafo Paul asemo kan ya de mpatie wasomafo Paul say wan be ya adesoa a masafu bebia ne de Pentecost prince ade edes mpatie ni ehye mo adwene mu ane say Pentecost de ye Tithes di na no ane ye gege ya de twa sofufuo ka ye Bible verse ben. Which Bible verse? Mom pese musua de nya mo beto ne tetena and apostles so ne say and pastors so ne say did apostles of the church of Pentecost wrote Bible? Pentecost for mo na mo try Bible na and na Bible no wo mo de
Ena leaders abani nsuade na omo titi punti ho ena apostle na pastor ena good face nhwehwe ne munya twem ena ahye omo ma akana minti a wafra me a me wo fra na wo nka asem papa me mfra mi o mfra na wo nni asem papa ka fa asomafo ne nkyekere ho a don't call me na ntro na modi atwa yan free na nanom breast no say ye ni abeda ho ena bibia ne wo ebe me yasan ya chi ena ye minia no kra na wo de ba ye de be wo so because ye mpa ntro bi atie this time ye mpa good face bi abiem Abe friend say Pentecost dia Abena wa woni mu say tithes no eno na ye gia ye de bo aso no ho bra ena eno na ye di tua asofofo ka eno kura asofo na oka ye no mpo na ye kume Bible verse be no say ye ngege tithes ve tua asofofo ka mu ya ade na mu ye eni nyina so wa awurade asemu na so mo se mo we ana me bi say elder heaven tin ye kwa asori ana say ye dey se heaven tina ye kwa asole dia adan tina ye mfa twa konkron no mu nsam nya adwuma asam na wo ka se Pentecost dia ye tithes di na no na ye gigi di twa apostles and pastors ka no Bible verse be na wo gina so aka sa asam no na me hia Bible verse kira me se tithes ye gigi twa asofo ka which Bible verse adia na mo ye wa asole ho ne eni nyina so wa awurade asam abusuafo Mami Abena Becky ni brisam no na ensemo a o keka ise wa asemu wa poswa from emrebi ise wa kasa na tight no sa wo gina enya apostles no anji tight nti ade nti na ise se ye ka nti waka ne se de oji tight bi ase de krofo kan o moji tight ni nyina ye krono na o de boy Christopher ni de da bia titiro se de kan se ye apostle Eric Nyameche ya no be respond na apostle so aka asem bi ye ntie ni nsem wabobo bebre so ba we na be pese wutie na afeye gina so sansem nye ni we so na yedidi ye nkomobi ye ntie apostle. Do you know why I believe that we have to continue to pay tithes? Only the entire Migi say as I see a course etua into So you pay tithes to the high priest. It's answer what you want to so do at the mass of Penino. And this high priest is not dying. Now, Sass of Penino on Yangui. The day he dies, we'll stop paying tithes. That obey and you obey to me a giant to so do to ya. It is as if you are giving it to a church, but eventually you are giving it to the head of the church, the high priest. And he's there to collect our tithes. It is said, "You would mass for no, and I'm sorry, now so Lucas and Pan say, would the mass of Penny." See, do you know why I believe that we have to continue to pay tithes? Only the entire Migi say as I see a course etua into So you so pay do. tithes to the high priest. It's answer what you want to so do at the mass of Penino. And this high priest is not dying. Now, Sass of Penino on Yangui. The day he dies, we'll stop paying tithes. That obey and you obey to me a giant to so do to ya. It is as if you are giving it to a church, but eventually you are giving it to the head of the church, the high priest. And he's there to collect our tithes. It is said, "You would mass for no, and I'm sorry, now so Lucas and Pan say, would the mass of Penino, no, say, or His sacrifice, his death on the cross, has sacrificed for all of us. We don't need to be continually sacrificing for our sins. Abusuafo apostle ena ordinance samatudwa no se sofu penino a yetua tight man no so wuya yanso yenjai tight tua enti esese yetoa so na yetua tight no se the apostle eka ma me Abena Becky nso kyerese tight no enya adwuma Kristo sommo me pese ye nyina yesua de onzo bi wo ho a eja ye kan ye se Kristo sommu sa na tie na adan ena esese yetua eze nti omo kase ebi mu ye abeyifo se de ye na Pentecost blogger no wo kasa no sidu sikunkum nanim kasa se wo a wo be kase
sa tithing ne den eye enimuna we demon we fool ene sansem na okano I said you no kwa na Pentecost ni enso de bia me catch say Pentecost no nkofo bebre ene ekobio ena Bible na da ho no so nkofo bebre ena omukura bi adan enra me catch say Bible na da ho no eyubia edia efie bia opa wo de fa krom ba bia wo bia nanti wura fie 5 ube wura fie 5 mun wenya kra ubenya 3 omo Bible nti wura fie 5 bia mu wonya 3 ana 4 ana so betimi nya 5 ne nyina fie no Bible ewo na kire se wo mo use Bible don so wo wiase nti asem a wo ka no enkasa e wo nko na wonim se fa Bible no ho nko ade a ende ni padom enim na u Google say maybe Google say did the apostles of the Bible paid tithes? Me Google ye Google cry na mama sa answers and some baba ke Google menim em say Google for say Pentecost for na te ho a Pentecost the year was in ya one na te ho an ka se mo bizini kanya asem papa it was therefore answer anazi mwaya omode ema me ena me be boss o dia chere me say did the apostles of the Bible paid tithes? Now the other man or say no, the apostles of the Bible did not pay tithes. The New Testament does not command Christians to tithe, but instead encourage them to give to the church and to God voluntarily. The apostles did not collect or receive tithes, but instead relied on free will giving. The apostles, according to Google, or say, apam foforo the New Testament mu de emre bie ni ho se esese Kristo ni anase Kristofo yetua tithe apam foforo the New Testament no sanity or say emre bie no commandment bi anase command bie ni wa kire se esese yetua tithe me pacho me sha asema se no wantie me yi a wan hwa obeka de ope nya abotre na tie me yi pa o say na emum no de omo ye ne se enye o hye so na emum no omo ehye nkran se ye betimi etua bribi ye be ma ye be yi bribi di aboa asore no ene nyankopon wadwuma efri ye yankasa yepem na obisa se o se apostles no omo anji tithe bia they did not collect or receive. Say omo na egie say ye de ma won ebiensi, but instead relied on free will giving. Inti na efro pepam na apostles no ko ba bia de omo ye ene say ye kwa ya besra mo ma yeska mo ma yeska o ye be ko ye fie se mo ma ye duane o mo ma ye duane o ye bedidi se mo ma ye ba bi de o mo ma ye ba bi anda o ye beda sana na apostles ne ye inti na Paul kan se be se be ya membe ye burden membe ye adesoa emma mo nti na me de mensa eye adwuma inti na Paul ye adwuma apostles ne nyina na o mo ye adwuma inti o man ba be ye burden but o mu ko ba bia na o ye nya te se de wotifie a ohokwa aba o nchen obi besrawo na se o kwa wotimi gya ne kwan kama se waye wo hoho emfa ho se wo wuska anaze wo niska emfa ho se wo tesen anaze wo tesen it depending relationship woni nipa no ewo until last time you see no say tithe ne sa ne omanoma ne nyina no enya ade a eye Bible no na ahye se chinchina atwan nanso if you want gasa upem enya tithe wo say eye free will giving. Inti say ye tithe
Yes, I why giving. Yes, I why giving. Yes, I why collection. Why. And no moon seven Sunday, and no banasa, na baby or share. And you say the apostles trusted that God will move people's hearts to support them financially. Ntina omo wo sa enidaso na nasa hotoso ne se Nyankopon kasa ebe kan krofo bi akoma ama omo ankasa aboa wo musikasem mu. They lived a life of faith which they believed was essential for their ministry. Nti omo gidia na omo de ye adwuma no eno na ekura won because you know omo nim say gidie ni mu Nyankopon bebo omo ama matimi akọ animu. Nti apostles ne de omo anje say omo na agie firi wo ho anasa wa na wo de ma won o say tithe de omo amboso na say wo kan kwa kira omo ni say obi odi bibia man ne bia wamfa ma in the name of tithe. Said the Yesuanin wamfa ma in the name of tithe. Or say yenje yemfa mbo nyame adwuma. Yamfa nye se chinchin atwan bia ewo. Yenti or say the Old Testament law required multiple tithes, including the festival tithe and the poor tithe. Na afei so kan wo hwe Old Testament na apam dada no mu ne de eno ne de na omoji multiply say moho sa tithe no omoji moho afahye tithe nyina na omoji ehia ohia kra o say poor tithe poor kra again so ohia anamwa poor tithe so ohia fo no kra no anase ohia no ho kra no utua ho tithe. And you see the first tithe in the Bible was paid by Abraham and near friend Abraham your friend Abraham. So kind Genesis chapter 14 verse 19 and 20 sa ensem we nyina obehunu ewo ho enti o kan say sa Abraham de no ena ono no de otua ba eno kran de be kom kakra nya botere na tie me. Also unlike the Jews who commanded the tithe, unlike the Jews who say apostles in the omanje tithe. Now and they said the Jews in the say unlike the Jews who were commanded to tithe. Omo de ye share won na ababa ye embransam de ama won say eseso omutua tithe. So kind Numbers chapter 18 verse 21 and Leviticus chapter 27 verse 30 to 34 na eho sa ansam na no ne de Jew for no ye share won say omuntua tithe. Ye share won adi ntina na ye share won so omuntua tithe. Jew for ni nyina ye nim ye say Lewi hwan den abusua ne nsem bebrebe yi nyina ye nim no. Now I say the Lord did not give us any such commands nor did the apostles. Indeed, the Lord did not give us any such commands saying to your tithe. And apostles and also amaya any command to pay tithes. Because they neither collected nor received tithes, but free will given. Said ye kan ye na yenko afedi ye wura a Christopher man angasa. Or see Christians, we have received freely and are to give freely. Okay, Matthew chapter 10 verse 8. Okay, some chain. A Christopher ye de ma ye nkwa. Inti yenzu yenye de yemfa makwa. Yenya na kwa o. Ye de che Nyankopon de ade na maye. Inti yenzu ye de yenzu ye de makwa. Certainly, we are to support ministers and ministries. Ena enhu ye no. We are to support ministers. Ministers wan asofo ene sampakafo wo mo ye nyame adwuma obi a o minister bia esese ye support no
a ministry nso ɛsɛ sɛ yɛ support no. Ɛsɛ sɛ yɛ support the poor. Or say we are to support the ministers and ministries, the poor, the needy, and even the stranger. But we are to do so out of good conscience, freely, willingly, and cheerfully, according to how the Lord has blessed us. Eti esese yeboa nyame adwuma yefo ene nyame adwuma. Nyame adwuma yefo no efa hwan mu ye wo minister asimesi minister obenten enso wo koto dwum wa sorry dem a ye mfie no chairman kan say ose wo to dwum na wo boy instrument ye ntua wo ka ye ma wo ni gwa sorry na ene ye keka no hu aye ja hokoye abusiafo ministers into ministers no enya minister say waye wabo clerical kwa na say ye support no obi o ya sorry adwuma biara waye minister say ye boa no nyese ye tua ne ka but say ye boa no bia to support them. Yes, support no different from ye paying them. See a supporting the panel. Yintie and some na yintie ni ye pa na ye hye so na wote ho a na bia na nnwom bi wo a wonnim a na wasua e de afa nnwom bi ho. Enti o say enye sa ministers in ministry nko but the poor ehiafo a ewo ye mu esese ye boa won. Won the needy, won bribi hia o mai say wa ahokyere ni sa nnwoma ni nyina esese ye boa obi ho a wa ahokyere bim esese ye boa no. Obi ho ehia no esese ye boa no. Obi ho a oye hoho a stranger hoho no so esese ye boa no. Na ye boa saafu we a eni kwan se enye se bia se chinchin atwen but or say we are to do so out of good conscience. Ese ye ma adwene mu emu da ho ye ma ya adwene mu da ho pa e wo saa de na ye no. The good conscience ma ye nkofa bibi fufuru bia mfa mbatabata ho freely. Ese say free enye obi a na e hyew if you wo pem na wo de ya ade no willingly wa wo te say I say wa na wo se wo pesa wo ye enye obi enye wo hye so nya mememfe so and cheerfully, because you can say yes, God demands a cheerful giver. Yankopon ohia obia or dema ewo energy kwan so akoma pam. So on was it according to how the Lord has blessed us. Me ma said Yankopon say shira me afa. Sansa ma make nyina o kan 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Ube huno san kan 2 Corinthians chapter 9 verse 7 and same way nyina ewo ho. And same way nyina ewo ho. Enti or say and not by manipulation. Enti obi ka kire say we are manipulating the eyes ye was should be ya yire de panakete bi not by manipulation, intimidation and threatening the Lord's people with curses. Threatening the Lord's people with curses. Ai what you tighter no me beba also wa won't you tight no wa bokro no with sansem no mo ka no o sin eni kwan se ye ma eye sa e ma yen threaten yen ewo sa enye title sa sikagian se ye give no ye did be crime man any kwan say threatening will be wo ho so one nya na de or say threatening the Lord's people with curses. If they don't tithe, they will be cursed. If they don't tithe, they will be cursed. And it's answer. Was it as a matter of fact, tithing today is a tradition of men and a far departure from the biblical way of tithing. And nay kwanya ye faswa ye je tithe no ye far depart free kobe te say emben said ye tithe ankasa kra etiempo said ye tithe etie kra no o say emben kra emben mpo
ena ene no akwa was embedding no cry. Why should anyone collect tithes when Jesus and the disciples did not do so? Ade ne Yesu nti ade nti ena Yesu Kristo anje tithe esuafo no anje tithe nti ade nti na yenye de esese yesa. That is a very big question. Are we not supposed to follow the examples of the Lord and the apostles, who are the foundation of the church? Are we not supposed to follow the examples of the Lord and the apostles, who are the foundation of the church? Enti esayen say ye disafo ye disa ye nyankopon ene guys disciples and as apostles ye di wanamo echi obisa enti eni kwan say because omo no be example of the church. Natie saying that the tithe is the minimum amount to give is not biblical. And kofoka I say utia tithe no na ye bibi kitu bia say the minimum amount uchem ebia ye say usika na obeje no chemu du na famu ba which is the minimum, or say and may give more or less according to their ability out of a pure heart to glorify God. Enti enyese bia woma the minimum amount say bia wo bichemto ozu bitimi ama maximum gra bitimi atua ma na bro tell yourself no ka bitimi atua ma na bro bitimi atua ma na bro so kra ni nyina is according to your ability tio. Enti say ye ka we na say the tithe na nei kra no say the tie no nyesa ena etie biblically. And today, some preachers have come up with 1,001 reasons for tithing, which are not based on scriptures, but on personal opinions. It's in bibi ankrofo keka and when to tithe base and when sa 1,001 reasons are ya de man sorry mba ene nyamesumfo se di enti esese yetua sa tithe ni nyina sa reasons ni nyina enya biblical enya de free twelesem mu na emmom no e omo ankasa omo personal opinions omo ankasa adwene and you see they teach for doctrines the commandments of men. They teach for doctrines the commandments of men. Okay, Matthew chapter 15 verse 9 same ways and and you see many misapply scriptures to suit their purposes. As for example, in Matthew chapter 23 verse 23, what kind of honor I'll say this was part of the condemnation of the Pharisees, and Jesus was not telling believers to tithe. Further, the Lord spoke to people who were still under the law and were commanded to tithe, and was by no means addressing Christians to tithe. So Matthew chapter 23 verse 23 wana okano na enyese okan se munko tua na ase dinte but na o command o condemn sa ne no na etua kan se nunum nyina yetua ho tithe sesen eduro na wa akotia odi kwakoye eduro nkra aize utua ho tithe eni awuo ni sa ntete nyina na etua ho tithe. So enti o kan we ni to as well see the new covenant under which Christians operate came into effect after the crucifixion. Okay, Hebrews chapter 9 verse 14 to 16 now
Eho and as asem we ho. And under 8, Christians are to give freely and cheerfully without being lied to or out of fear of being cursed for not tithing. Enti ni baby ba ma kan nyina wo kan ya wo de wo Google out de wa wo say wonnim Bible no mu Google why anaze bia Google say bia did the apostles of the Bible paid tithe. Wo de bibisa na obemma wo besua de e wa ha. Kemi kan nyina ene say we are to support God's ministry and the ministers. Yes, and on wo. But enya ohyeso, enya memenefeso, na enye ahunehuna kwan so. Ye de aboa ama Nyankopon adwuma no etimi agina. Because nyame adwuma na hwe na wo de akoso. Say ebia me, na ebia metie, mentimi nko baabi nko kansempa no mfa nkyere wo mo ho. Na ebia no obi voluntarily obi betimi ayi ni otu ne ho asi ho. Asa me kwa asimesi me ko kurowe so akwa kansempa no de akyere wo mo ho. Obehia so befa ka. Ebehia adwomtofo a ombekwa akotojom. Ombedidi ebefa ka dien omo hwan ni nyina saa ne omani nyina ese yen se ye boa na saa ne omani nyina akoso. But enye ohyeso. Enye ohyeso na enye amememfenso eso. Abusiafo de ye kan nyina ene se moma yim busy on the Bible na yenjai saa nsemu a yakasa ai se enipa adwene a ye fa kwan bi so dia ai se obi wo problem se yakasa tight anywhere so obi wu maami Abena Becky o si ni nua eye presiding elder wa bonachi a elder ya wo to a ono so nani abrigidigidi ono so nemze ni nua bi ye osofo na amze ho unze toda ya na baby wo ya na eza yen kan se mayen support asofo anase nyame adwuma no maka kire wa ha se ade aye nyina we have to support the ministry and the ministers eye wankasa free will esraw so bi ka kire se chinchi atwan wo ya de ma hwan na wo ye de ma hwan na nse bebrebe na ba se no na ba be ade adehia de kese ba ko ade ama sori no ene ukoka wasem kira sori no unya problems isi ya na wo de kwa sori no so sere ohia moa ye bibisa say do you pay your tithe minimum sofo ba ku bia madam fu pa no ene ya me no kase when accident for a long time but is so that's who come bibi sa madam fu pa ma menene nam ne na menene nam oko baby akwa ku preachia menene nam menene koba yin videos are who the man ne ade and minya problem and oba fie ye didi nkomo na first thing obisa am say imos abisim bisa wade ba ko na mi hade na me say over then or say person bisa or say do you pay your tithe well and I'm say over me tua pa but problem we na ma I say tithe no akofom kaka so okay and you free na ko try say we be tua more we tua no so for no kwa no answer no beji ni pay no yete the tithe no ne saka ne sika na o say tua tithe wakane sa nti tithe na boa ne pa ene boa ne den but de make say sie ontimi nkasa ene sa anoma nti obibeka say tithe no a guarantee wuma wabrabo timi ye de say ya na no Nyankopon ena oye ohene e wo ye na brabo enye ye sika ye de be ma Nyankopon na be ma Nyankopon wa be ye kese e wo ye mu but Nyankopon pe obi a ofira komapon emma a cheerful giver what the man Nyankopon ehunu se me bai me man bie no ono so etimi emma tin se me timi man mo no timi man mo ba wo yere de dendenden a ono so ofi because of the man okra na ebeka Nyankopon so pedadwuma mana koso enti
era Pentecost for so we are no mo kan say yesi tithe e wo sikaduro nti wote wona so wo ka che Pentecost ni say mani ntua tithe a wan hwe ye be ya asem because ni sikaduro na wo ya agbo agu na de ye kan say eno no determine say wo be ko heaven na wo ko heaven ena eno enye a Christosom ho hwe but God needs a cheerful giver. Sanity. Nti de yesu bebrebe ni nyina me pese yete ho ase elder wani abirigidigidi kai hu ne se sa na ete o kan quotations ahodo a ye de ama nyina no e kire se enye force se de ye de ehunahuna na de nden na tua na wantua ne me de kofa no me mba ho so ne sansem ni nyina ene ye ka se sa ehunahuna no we should stop it. Ena wonso ena mentua ena wutua ena nye ena die nyina we should stop it. So we betua se wuntua is up to you. Wona wonim de wodu sika ye maka asem we pen na me san kabiem but eni kwan se ekoye ohye so that is it. Eni kwan se ekoye ohye so ene asori bia menim no wojai onto collection sa for bosika gigi ne bibia wojai ni nyina tithe nkwan no oje ene asori bi nso tithe wonji biem but collection na oje obia say opede beboa na man ministry akwanimu nti de kan say so we wadwene say I will live on the tithe say there so for years so for or better so when ya tithe wa wudia ende na e kire say yenim de yeye because nkofo asofo bi depend on die ye de bema eno na Paul mo ka ho asem ne say any kwanzi ye depend on nkofo we should not receive or collect anything say in the name of tithe but as so omo ankasa edema freely and willingly insanity. Enti ebesera mo se munsusu emma sansem we enya problem emfama ye e we nyamesum makasa bebre ice ma brebo akofo mbetiti ya papa mami Abena Becky eni zaelda no mbetiti ya pa te zaelda no se die tight eni ye tua and the bia ye wodi enti ese ye tua mama ma eno no meye problem e we nyamesum me mete hai se me tua tight a minimbo ebeboane se mentua eye me masem but eno enye adie bia nyankopon ebegina so de bum ya ten abeka kire me say mos esanse wentua tight nti me ma wo ko heaven yani sa stories o mo ka se obitua tight wo ha no okoduru soro ho no ene ebisa ne se na se ha wo ba no ye hwehwe mu na ye hu se wo biase na wontua wo tight na die nti no wo ba wunya bebe ntina because sikana wotuatua wo ha no eno ana disi dan ma wo ho nti die ensem bibrebe na wo ka kire ye ba de me kan nyina ne se eno ni nyina eka saa ahunahuna no ho umwa amma ye nya mesum no ho mbranya sa ogitaita ka kire won se omuntua no akoma pam but asofo and say ministers no should not live on sanyoman because say ye kasi ye ntua betimi edu hemo and na sorry bebre esu because say tighten madam for baako asa mo ka ye nyina na ye kanya misemo ana wonu nya akonya no ko school so kwa akoye sofo at that time okoye o me o ha no frame abuzia abuzia ayanza mbito wana mse adan ozi aha se na zanete te se ensemo ayede kire nyina ensemo nko hye wonkran no muntua tight because tight na ena mo bedidi ho tight na enti ono na awo ba no wo ba be preach a kire members ne se wontua tight so o pe bibidi to adwunim se be ya bagire ho tua tight nti o mo de ehunahuna ena o mo de hye asofo no na asofo no se de ehunahuna e de aba be hye members yesre tight wantua no me bia mauso ena wutua emfa wo nko heaven yentie ne ye
but or the mayen say as a sea of one near Juma and in near Juma ye four until me and Yankopon we shrami baby amadu as I say ubi or yenya Juma bia etime boano na nyame adwuma biara me hu biara so esese me boa na sa adwuma no ekoso you see I also wa adwenche bia betimi e de aba ye nyina ya boa ama ye nyame so no etimi akoso nyankopɔ ya adma e brefofo e bese ye hia makra mu nyina. Why you wadwin say ubeti kwan akọ baby ti say USA, UK, anase Canada. Edin ena ama wo twentwen so. Sika ne na wunie. Ana wo sika no. Nanso usuro say kodeshi man bi baji wo sika di ana. Eya sembisa nanso weni ensem a eye taba nipa pi na tim. Esan say batakari adoso. Ama ye hu kramu papa. Se wo pese wo kwa abroche, wo kwa ye adwuma. Na wo di sika eba fie, eba ye japade bu abusua. Abusua ma me nkamfo. Jericho travel ento emfama. Amon kwa na di omo nsesi omo bu Ghana ha e ka kire o say ye be ma 2 years working visa na ne bo no e da fam a wonti aka ye be ye bibia dia ma na ukodu a wa ye adwuma atu aka eno ne ye fe no work and pay wa hu say se die akwanya so grama o say ubetimi atu kwan wa bra awotoso wom e ye Jericho travel and tour 2 years contract visa ene ye de ma e ya de a unti ahwe na mom se ukodu a na wa ye adwuma atu aka ene ye we die atagi ya tidenu ya tidene Jericho travel and tour befa bibia na mom di obetia eye o medicals and afei police report afei so lawyer obegina mfini na wadi adanse say ye de wutu kwan sankrofo mien sen sika na abetua eno achi no abusia file passport uni bi so ebe bia ma na ye fa won ko USA Canada and afei UK ye branches na doso ye head office ewo mankesim and afei bako ewo brekum chiriba and our drobon so ye agent kase wo ha so woni ne twin koma echemu bia wo de bema eno ti wo drobo frɛ ye agent no ewo 0549 193861 and afi wo brekum chiriba frɛ 0553373157 Jericho travel and toss yen kan tell say afi ubekwa bro chiro etimensro san say ye rechiche pa emu da ho e dia ma wundua sika no we ye work and pay and adiko USA Canada and afi UK ye ka say Jericho travel and toss na waje say ye de wo bedun tem